India, all filming is censored by the government. These sequences were shot by a home video camera. Beyond Singh was the Congress Party president in the state of Punjab. When the government called elections in 1992, all major Sikh groups boycotted them and the voter turnout was very low. Accordingly, the Congress Party won and Beyond Singh was selected as Chief Minister. Beyond Singh joined forces with notorious Punjab police officers who, along with criminal gangs known as Black Cats, took the carnage in Punjab to new proportions. The state-sanctioned Operation Woodrose was commencing throughout the Punjab state, leading to daily murders of adherents of the Sikh faith and large-scale disorder. Human rights groups were prevented entry from Punjab, and the world largely sat quiet whilst the killing of innocent Sikh males, females, elderly, youth and children continued unabated. Extrajudicial methods were ruthlessly enforced, and Beyond Singh argued such means were necessary to control terrorism. However, at the time of Beyond Singh's death, more than 100 cases of police abuse were pending in the state's courts. During the tenure of Chief Minister Beyond Singh, human rights groups have reported over 50,000 deaths, largely at the hands of the state-sanctioned police and death squads. The elderly, women, nor children were spared. Many mothers still wait for their sons to return home. In all its glory, rich and poor, India is happy to boast of being the world's largest democracy. Its constitution is supposed to enshrine human rights and the rule of law, principles laid down at independence 50 years ago. But if innocent people were killed in the process of crushing Sikh militants, so the government's argument goes, it's a price that had to be paid. I think if you accept the merit of this argument, then there is no sense in calling ourselves a democratic nation. And what happens when the world's largest democracy turns its back on the rule of law? The evidence shows a systemic pattern of abduction, killing, torture and elimination and disappearance. As far as the state is concerned, I think the worst thing that can happen to any society is state violence which is illegitimate, illegal and immoral. And I think that is what is happening in Punjab. Singh symbolized the state terror, and this continuous terror was always justified and encouraged by Beyond Singh. ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। My evidence is, I say that in majority of the cases, the so-called encounters were faked. People were taken into custody, killed, and then explained away as deaths in encounters. ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਂਜੀ ਇੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਖਾਮਖਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ।
लड़का जो इस तरह हाथ खड़े कर रहा अच्छा हाथ ऊपर खड़े नहीं सी लड़के ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਟੱਕ ਰਹੇ ਸੰਦੋਰੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਫੇਰ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਤਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖਿਆ ਰਿਵਾਲਵਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਹੱਥਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਵਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਫ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 2000 ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ We reveal how the Punjab police illegally cremated more than 2,000 unidentified bodies. And there are serious questions raised about India's legal and judicial system and its ability to deliver justice. I would say that the system doesn't really function. The police don't function. They simply they act in a whimsical and arbitrary manner. The courts don't function. They also act in a whimsical and arbitrary manner. ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ In early 1993, after an approach to India's Home Affairs Minister, a message was passed on to the family from the police that Kulwinder had been killed. To this day, no reason for his death has been given by the police and no mortal remains provided. 10 years on, Kulwinder's wife has only memories of her husband. The police didn't have to act on that threat because soon after the High Court threw out the writ. Incredibly, the court found insufficient evidence that Kulwinder Singh had been abducted. When they say insufficient evidence, what do they mean? Eyewitnesses to abduction, eyewitnesses to his illegal custody are coming before you, making statements in writing and saying that this man was picked up by the police on such and such a date from such and such a place. He was at this police station. He was seen being tortured. And you say insufficient evidence. You don't even get the state to sort of give a response, deny or accept, and then go on to make an independent inquiry. What kind of judiciary?